Okay, mga kaswabe, mayong aga, no? First of all, have a sip of coffee. And second of all, approaching na to sa SM City Lido. So I'm currently here at the parking spot, walking towards there. Kay subong ang launching. Sorry kung amuning ang voice ng camera. So today is the launching of the all-new 2026 Mitsubishi Destinator. So I'm a little bit late. Supposed to be tanong call time is 10 a.m. But there's slight delay because of a little bit of the traffic. So here I am. Anyway, mapasilod ako sa SM City Lido. Samtang iguptas ang init ng kape. Swabe. Okay, so mga kaswabe, ako dito sa SM City Lido. I am now just approaching to their podium sa Mitsubishi sa Mitsubishi stand. Approaching ako dito sa may So, doon rin ako sa mga lapit lang sa SM Supermarket. Kag sa tunga sa SM Supermarket, may isa naman ka event. Iya sa mga taga-isa sa Iloilo Scholastic Academy. So, yeah. Okay mga kaswabe, I'm just in time. Pero, ang ilang event, dito pa sa, I think ang event, sa ang nag-abalamba to is sa taga-isa. May science fair sila subong. Okay? So ayun na mga kaswabe. Ang bago na destination. Pina-cover pa nila subong kay karong pang-launching at 11 a.m. So yeah. I'll see you in a bit. Okay, as you can see here mga kaswabe, nakatabo ni siya subong. Kag sa diin, may mga raffle kit sila. So amo na yung mga agents ang Mitsubishi. Amo na lang registration area para mag-claim sa raffle for test drive. Ay si Ma'am Tin, hello ma'am. How are you? Thank you. Here we are. So mayata siya nga tawag na 3 different variants. Parang bula na siya. So may GLX, GLS, kag GT. So ang gina-present nila is ang GT. Kung makita ko ang iyang do rims siya sa dalo mo. Do stick pick lang na. Anyway mga kaswabe. Okay. Anyway mga kaswabe, hindi ko ma-flip ang camera kayo nakakape. Pero manugubos na ha. Yeah. Gamay pa lang na yung kalabanan sini mga agents ang Mitsubishi Grand Canyon. Okay? So ala na. Naka-reveal na ang hashtag gusto ko Grand Canyon. Kaga dugay-dugay mga kaswabe makatota sa mga science fair iya taga-isa. Kay I have a good friend who is a teacher facilitating sang mga experiments sa mga kabataan. Alright, so yeah. Kita sa mga pila ka minuto for the launching. Okay mga kaswabe, time check is 11:05 sang aga. Kagani na sila di. Nag-amatamat na nagasulputan. Masulp na sa area agents ni. Ano yung mga kaupod yung mga content creators ni? Si Sir, sino pangalan gani? Sir Nonoy, from Iloilo today. Si Sir, naka-video isa. Sorry to interrupt ha. Okay. Sino pangalan ma'am? Dan. From Iloilo. What? Pride of Panay. And bago Angelica D. Facebook, right? Yes. So, put ba sila? Okay. So, yeah, sila din ang mga content creators of Iloilo. This is Sir.
upod sila ni Miss Den, right? Then si John. Okay, si Sir John. John ka lang. Suabe. Anyway, din sila gasuliputan din sila to check out the all-new Destinator, no? So makita nyo na mga kaswabe na ayun na, umpisa na. And dito sa naka-green nga shirt niya na, hindi na istorya si Ma'am. Siya si Tatak Ilonggo. Anyway mga kaswabe, in just a few minutes, maumpisa na. Okay, let me flip the camera. Okay. Yeah. So, in just a few moments mga kaswabe, mag-umpisa na ang program. So, makita nyo sa ako na background. Naka-umpisa na, naka-show up all these stuffs, the monitors, and ang kulang na sila mga kaswabe, isang sakyan mismo. Let me confess to you mga kaswabe. Makuhan kita. Okay, so mga kaswabe, before mag-umpisa ni ang ining launch event, before nung umpisa mong launch event ni mga kaswabe, nakahimo na ko videos, nakatok ako sa photos. Hindi na mga kaswabe, just a few weeks ago, nakita ko na ang bago na Destinator. So, sagwa pa lang, kaila kang sasulot sa background, sa backyard sa dealership. So, thank you so much Mitsubishi Grand Canyon, nakahatag po sa exclusive nga sneak peek sa bagong Destinator. So, bantayan nyo sa ako na Facebook page. So, aran na sa akon sa Facebook page, as the moment nga gin-film ko ang ining event subong. So, aran na sa Facebook page ko ang sneak peek sang bagong Mitsubishi Destinator. Kagkitagaan ko sa first startup. So right now mga kaswabe, way pa na sila kabalo. Kay sila video pa lang. Game mo na sila sang daw tawag quick vlog sa shorts nila. Kuya, ara na. So dikto pa lang sa Mitsubishi Grand Canyon, gina-video ko na siya. Ginatago na siya sa film. Ginatagaan kamo sa stick pick sa bagong Destinator. May start up na mga kaswabe pero may silang test drive event subong. I'm not sure kung may test drive event sila subong. Experiensyahan naton ang driving comfort sa bagong Destinator. How is it compared with the X-Force or the Montero Sport? I think it's a little bit of balance. Right now, naghulat na sila. I'm not sure kung sino ang mga content creators nga di subong para sa launch event dito sa I expected dito si Ilong Kuya si Kuya Hermes. Si Pedalanga sa Tumalawod, Seaman. Unfortunately, wala niya na mabutan pero heads up ko na siya. Anyway mga kaswabe, wala itong ang launch event. Okay mga kaswabe, mo nang tagantaka sa peak sa bagong Destinator here. Sa sulod yan, gwapo gid. May siya na turbocharged engine, 5 different driving modes, panoramic sunroof, isa pa na. May hara siya nga Mitsubishi Connect. No need sang yabi nga maka-lock-unlock sa imong salakyan. I'm not pretty sure kung pwede mo mapandar ang salakyan or remote start. Basta standard na siya Kagari ni mga kaswabe, mga 6 color options sang Destinator. So mayroon siya nga red metallic, blade silver metallic. Available na siya only sa GLX. Alright? Ang graphite gray metallic, jet black, only sa GT, sa graphite gray sa GT ka GLS sa black. Kagari yun.
all variants na siya. White and lunar blue mica. We're about to unveil the brand new Mitsubishi Destinator. Palabaan naman po. Welcome to the highly anticipated launch of the all-new Mitsubishi Destinator here at SM City, Iloilo. On behalf of Mitsubishi Motors Philippines and Grand Canyon Multi-Holdings Incorporated, a company committed to delivering an excellent car service, remaining a steady and well-loved presence in the automotive industry, and upholding our promise to the hashtag Gusto Ko Grand Canyon. We are truly honored to have you this day as we unveil the vehicle design for those who dare to discover more those who seek adventure, comfort, and unmatched reliability in every journey. The Mitsubishi Destinator represents not just innovation in engineering, but a bold step forward in defining what it means to travel with confidence. Built with Mitsubishi's signature durability, advanced safety features, and elevated driving performance, the Destinator is crafted for families, explorers, and Iloilo, Ilonggos Filipinos who are always on the move. Our band partners, our car enthusiasts are here present. To all our vlogger friends and our car experts, please, eyes on our LED as we give you more of the brand new Mitsubishi Destinator. If you saw more on the horizon, I felt more peace of mind. What if you had room for more moments? What if you moved with more confidence? This is the SUV that is destined for you. This is the brand new Mitsubishi Destinator. And 3, 2, teka lang. Excited na ni Sir Lawrence. By the way, pag na-unveil natin to, don't forget to register to book a test drive and take a snap later of the brand new Mitsubishi Destinator and have a chance to win a brand new iPad for today's launching. Okay, ulitin natin. Gusto ko synchronize. Harmony tayo. Destined for this one. Ready in 3, 2, 1! Let destiny unfold! Sir Lawrence, Eric. Ladies and gentlemen, this is the brand new Mitsubishi Destinator. Destined to perform, destined for confidence, destined for freedom, and destined to connect. The SUV that is destined for you, the brand new Mitsubishi Destinator. So there you have it mga kaswabe. The 2026 all-new Mitsubishi Destinator. Kita mo naman mga kaswabe, no? Wow, pogit siya. Bako pa. Slick design, built for confidence. Grabe. Dama nagpa-picture subong. For any destination, whether off-road and on-road, for family Sikatik. man, barkada, and for your solo trips or your date night, this SUV will take over the roads of Metro Iloilo and beyond. This is once again the brand new Mitsubishi Destinator. So, there you go mga kaswabe, no? Makita nyo, ang bagong Mitsubishi Destinator. So, 8.5 ko na siya, nan. Okay. So, tagaan na ka mo sa rundown specs sang bagong Mitsubishi Destinator. If I swivel around right in front, no? Damo sa mga iba nga vloggers, no? For some vloggers na take pictures, take photos ang bagong Destinator. Okay mga kaswabe, no? Samtang hambal siya. So ipalapiton ko ang kamera dere. So this is the all-new Mitsubishi Destinator.
So makita nyo sa front face niya, very agile, aggressive, and futuristic. So this is a new iteration of the dynamic shield design language of Mitsubishi. So makita nyo mga kasabi, may namin siya nga finish dire. So may pagka-gunmetal. Abi ko do hybrid siya eh. Kaya gali, this is a 1.5 liter turbocharged Myvec gasoline engine. 163 horsepower, 250 Newton meters of torque, mated to a CVT. So this is a front-wheel drive vehicle. So dire mga kasabi is the fog lights. This is the Force Hammer LED headlights with LED DRLs. Destinator badging sa tubang niya. This is for your radar sensors, for facing camera. If I could squeeze through, kikita mo sa mga vloggers nag-video, nag-take photos, up close and personal. Okay, so the color is the, I forgot the color. I forgot the color. Ang color niya is Lunar Blue Mica. Body claddings, as always, for the SUV. Naka Bridgestone Turanza tires, 18-inch alloy wheels, 225, 55 tires di siya. This is your two-tone, 18-inch for the GT variant. Kag sa side profile niya mga kaswabe, dire comes to the body colored door handles, may siya keyless entry system, black side mirrors, automatic folding, side view camera for the 360, two-tone body color sa exterior. So, ganito lang kasang exterior highlights. No? Again, may hara kong sneak peek video nga nakapost na sa akong Mr. Swabe Facebook page. Kagini mga kaswabe, it comes with a power tailgate, 4 ways to operate it, hands-free, dalasin na. Kag makita niyo mga kaswabe, lapad ng space. So, ano na siya, 7 seats. Kung retract na to, amo ning space nga available. Kung i-fold nyo, kung gusto nyo i-fold na, kung makita nyo ng mga kaswabe, lapad-lapad. Why ko specific numbers regarding sina? If I could squeeze through to all of the crowds here. So may ara siyang table, may table siya, no? Kaga may pockets, pwede siya okay, kung gusto i-fold ni pabalik na. Kaga ano na siya, dual zone automatic climate control. If I could jump in sa iyang interior, sa iyang a brand new iPad back seat, so lapad siya. Grand Canyon EW. This is not my comfortable driving position. The back is really spacious, as you can see. We got the great vlogger right there. What's your height, sir? 5'8"? 5'8". 5'8", definitely. You have lots of room there to do magic. Yes. You know what I mean. There you go. If I would say it has a good room inside. So may ala siyang aircon control, separate siya from the front and from the back. Yeah, aircon vents siya. Sunroof, panoramic, standard ni siya sa GT. And also makita nyo sa interior na same gid siya sa X-Force mga kaswabe. If you are familiar with the X-Force, pareho sila. Very similar gid sila sa X-Force. So damo naga-video sini kag yes. Oh, kamusta ma'am? Bagay sa imo Anyway, so damo na naga-take photos dire, damo naga-kuan. Pero enjoy ta lang di sa iya nga comfort. Enjoy ta lang di sa comfort sa nga kuan. Ay makita mo na mga kaswabe synthetic leather. Hindi lang basta leather mga kaswabe. Kung i-fold mo siya, if I could fold this,
Let me give you just 1 second. Okay mga kaswabe, no makita niyo ni, this is your center armrest. You can use it kung wala na makapungko sa iyang kung wala na makapungko sa tubang, I mean dire sa tunga, or wala na nakapungko sa tunga, pwede na ma-fold ang kwan kaya mag-reveal sa ang duha ka folders. Ibalik na ni mga kaswabe, no, kaga pwede naman siya ma-recline using the same lever na. Okay, so here damo sa mga storage pockets, no, kanami sa ngiyang comfortness, kaga ngiyang mirrors, as you can see, pwede nyo na ma-activate ang camera, no. Ito parehas kits ang Nissan Terra. Very comfy. Yeah. Yeah. See, You like the arts of it? yeah. You know what I mean? Yeah, it's nice. Si Jerry Pops. Si Jerry Pops, Nice, former thank you so much. DJ of MOR. Former. Yeah. And he is the bearded. Host. Hi guys. So how's the Destinator for you? For me, it's like so much more improved, more Yeah. refined than the X-Force? Expander. Yes. Expander, yeah. So if you're gonna go with the Expander, if you're as cool as you, man, Yeah. you're gonna go with the Destinator here, right? Yeah. I can't wait to drive this one. Exactly. So book a test ride. I'm Yeah. pretty sure you did already. Yeah. Not yet. Yeah. Not yet. Yeah, you should book already. Yeah, so Jerry Pops, ladies and gentlemen, thank you so much. so much. Thank you. Okay, Destinator, buddy. yeah, thank you. Anyway, sa interior ya, kunin kita katika lang tadi ya. Kaya ano ni, dami ang finishing din. Hard touch plastic, good quality. Leather din. Hindi siya nga basta nga leather, gid. To synthetic pero brown ang iya, very premium gid. Kag may Yamaha speakers like the X-Force gid may ano pa gid isa. Okay. Steering wheel. Oh my god. Let me ride into it. Jump in na. So makita mo din mga kaswabe. Got the 3-spoke steering wheel. If I could steer around na grabe ang kung makita mo electric, no, swabe, bisan concert dalawa na one finger pwede ka hey, look at it na pwede one finger nan do smooth lang gid mga kaswabe. Kaga singanta mayara siya nga tilt and telescopic ari ang adjustment na tilt and telescopic siya as always. So what else do we have here? Okay, the same display, 8-inch from the X-Force, Expander Cross, Montero Sport. Good. So what else we have? Ang manotice ko din mga kaswabe ang iyang aircon, very cold ang iyang aircon. Mayroon siya nga armrest, stays intact no sa driver kaysa passenger. But mayroon siya nga nano-technology nga air conditioning system, dual zone siya mga kaswabe. Pag ang iyang infotainment system is okay. Ang iyang infotainment system is 12.3-inch. The same siya sa X-Force. Okay, ang iyang information system niya, mga apps, everything to the... So makita mo na ng mga kaswabe, no, ang iyang system. Same with the X-Force. So yeah, aircon again, tugnaw. So ano yung iyang gear shifter for the CVT. Again, book those test drives, everybody. Push button and start. Ano yung iyang yabi? Take a snap, grab a selfie on the brand new The same key as you found sa Montero, Expander, Mitsubishi Mirage. Tanan nga Mitsubishi, halos tanan, except lang sa Triton. Okay, so what do we have here? Electronic parking brake,
materials siya, very soft, very plush, high quality plastic din. Kita nyo na sa space yan, di mga kaswabe, makita mo sa ako nga may ano siya, may electric powered seats. Ma-adjust ko na sa ako nga driving position na okay. So yeah, actually nami siya i-adjust ko ba na yan na sa ako nga driving position na yung makita nyo naman kaswabe na amo na ako nga driving position. Subong ginatanaw yung makina sang Destinator X-Force tani ang balon ko. Yeah, damo sa mga storage, very similar gid siya. I don't know how it drives sa bagong Destinator. And for some more in-depth info I will- on the brand new I will Mitsubishi Grand dive into Canyon it Destinator, you may approach any of our sales ginahulat ko ang full in-depth review. By the way, mga kaswabe, There's someone asking how many colors may does mga the, may ala siya nga Destinator panoramic sunroof. have? Pwede siya makontrol this one. I count it's 12, but I prefer the pearl white. So Ah. enjoy everyone. So, enjoy ko anay ang comfort sa bagong Mitsubishi Destinator para experience ma-experience ko the rin. brand new SUV Kung that is truly may test drive ka ron, whether you amo na go yan. off-road, some family Sige, adventures, some fun time. balikan na ka mo. Okay mga kaswabe, no? Ari ko di sa rearmost seats sa bagong Mitsubishi Destinator. Nakaset na siya sa default setting. Kag makita ko di, do sabdinas na ko di. I'm 5'7" or 5'8", a tall person. I don't know kung pwede siya ayan. Pwede ko siya yeah. Pwede siya set ang seats today in a further back position na amo na yung default niya. So amo na yung yan ako dapat so amo na yung default nga position for depends on the comfort sang passenger today. Pero ang recommended sini is ang short adult kag children. Pero kung ikaw ni nga nagakungko sa pinakalikod nga amo ni nga height, daw hindi ka palanggas ang nanay kag tatay mo. Di ba? Amo ni kon in fairness, may yata siyang aircon vent sa babaw. May grip handles dito. Kaga isa pa ni may yata siya nga hindi. Din ang iyang ako. Okay. So may yata siya nga kuan. So thankfully may lights ni siya. LED ni siya in fairness ha. Kung isa lang ini ang kuan. Ano ta? Pwede mo ma-move ang iyang seat using the lever underneath to adjust more space sa tubang or sa likod. Depende na. So anyway mga kaswabe, magwa ko na kay maybe before that may ala siya na holder storages kag sa piyak may man diri sa piyak may ara na USB ports type A kag type C. So muna mga kaswabe. Okay mga kaswabe, kakatapos lang namon nga lunch for today. And yes, makita mo mga kaswabe na tapos na namon nga lunch with the vloggers, with the bank partners, and all the staffs and team of Mitsubishi Grand Canyon Multi Holdings Incorporated. Ay kami diri subong sa may Max's restaurant. So yeah, after that balik kami sa Dalom for some clips, pictures, films sa Destinator, and if we have given a chance test drive kami sa Destinator. So ano yun guys, studio-studioanay sila. Alright. Okay, see you there. On behalf of Grand Canyon Model Holdings Incorporated, thank you for joining us today for the official launching of the all-new Mitsubishi Destinator. Your presence has made this event truly significant, and we are grateful to celebrate this milestone with our valued clients, partners, and guests. The Destinator marks a new era of performance, style, and versatility for Mitsubishi.
We hope today's program has given you an inspiring review of its advanced features, bold design, and the exceptional driving performance it offers. Again, thank you for your time, trust, and unwavering support. We look forward to serving you and seeing you drive the all-new Mitsubishi Designator soon. Have a wonderful day. Thank you, Sir Eric. And of course, yeah, speaking of the experience, ladies and gentlemen, we'll be inviting everyone again to join us at the lower ground floor to experience, not just to take a look, see, of course, the brand new Destinator, but drive it to believe it. Once again, ladies and gentlemen, drive your ambition. Destiny awaits with the brand new Mitsubishi Destinator, all courtesy of Mitsubishi Grand Canyon, Iloilo. Palapakan po natin ulit. We'll see you at the ground floor, everybody. Thank you. Okay mga kaswabe ko, ari ang engine base ang Mitsubishi Destinator. So let's deep dive into this engine, no. So amo ni ang iyang engine sa Destinator. Actually, ang turbo yan. Ay, si Sir Joel kasi. Sir, nice to meet you. Sir, umangkot lang ko kay Sir Joel. Sir, din ang iyang turbo. Okay. I think it is turbo yan. Ano yung sa oil mo? Sa oil yun eh. I think sa turbo, sa dalam na eh. Madalong pa siguro. I think diri. Diri yung turbo yan. Pero si Mare yung Siguro, okay, naka-coil na siya eh. injector siya. Oo na, oo. So, mga kaswabe, amuning yung engine bay. Si padakonta na nan. Okay? So, amuning engine bay sang Mitsubishi Destinator. So, amuning ilang amuning ang coolant, no? Coolant ni. Tapos, sa radiator, steering fluid, battery, lagi man pa. Kung mag-iilis ka mo belt, dito. Galing mauti lang. Magsulod sang engine oil sa mga washer fluid. Pero ang iyang displacement o 1.5 163 horsepower. Again, 163 horsepower, 250 Newton meters of torque, CVT. So, for me mga kaswabe, with this all of the lining, though medyo difficult as a, if I put my side as a mechanic, medyo difficult siya mapakay no, when it comes to overall in the future. Pero I believe ang kanya maintenance kung ganda ko ka maintenance monthly, okay na siya. Anyway, so amo nang iyang amo nang iyang engine bay sang Mitsubishi Destinator. Nice. Pwede mo ma-fold din yung mga kaswabe ang middle row para ma-maximize ang space. Sigurado, mga pinaka-boxes ngay butang, mga 4, 5. Among namin sina mga kaswabe kay fold flat na siya next sa Innova nga sideways. Mag-close ka mo na actually may medyo delay, mga 1 or 2 seconds nga mag-press mo sa button, after 2 seconds close na siya. So that's a big disadvantage. And also mga kaswabe, may siya nga kick hands-free opening operation. Okay mga kaswabe, makita nyo damo sa mga tao nagdagsa dere para matanaw ang bagong Mitsubishi Destinator, no? Damo sa mga inquiries, something like that. Anyhow mga kaswabe, nagabantay ang mga pinakagwapo nga sales agents dere sang Mitsubishi. Si Sir
Sir Robin. Si Sir Joel. Oh. Apply na ka mo mga kaswabe kay... No. Apply na ka mo mga kaswabe sa Destinator para may mga freebies ka mo. Actually, damo dagsa eh. Because later on mga kaswabe, test drive ako sa bagong Destinator. So, ano ba? Wala mo interesado. Kay ang Destinator, practical, comfort, sporty, technological, kagiban pa mga kaswabe mo. So, dito I can't wait. Hindi ako makapaghintay. Grabe. Suave. Grabe. No wonder though, ano siya no? X-Force daw katamtaman. Pero pagkapot sa acceleration sa Destinator, quick siya. Quick. X-Force, what can I can say is X-Force kung gusto may sports mode mo siya eh. Sa X-Force, maduga ugong pang makina before mo batsagan mo full. Any kay turbocharged zero. Though instant quiet siya. Quiet gid siya. Plus siguro it helps nga 250 Newton meters siya ton. So Nami siya. And good thing is ang iyang mirror, was a review mirror. yeah, that's for come standard sa mga GT na GT variant. Oh. Very convenient, no? So real time. Pwede na siya mabutangan, I think. Memory card. Check. Hindi, pwede. Oh yeah, so built-in memory na siya. So that's quite cool. May built-in, kung mag-purchase ano eh. Yeah, so these are the buttons. Menu. Wow. You know, the cool thing about this is it's very quiet kung naka-birit ka. Yeah. It is effortless good siya. Dual climate, Nano X. Nano X technology. So ADAS, ADAS naman siya. Front collision, rear cross traffic. Can it sense the for example, dog? Can it sense? I think so. Kay kagabi, set up kami sa booth, napa-maneuver sa platform. Kita mo man to may pyramid, to may gaobra na tao mo nagaduko. So ga-maneuver, ara man ang gaobra nga tao, gulpi lang siya nagpreno kagap. Gulpi siya kapreno. Kagat nila yun. Without pressing the brake, no? Yeah. So namin yung sensing radar. I like it. Dash wheels, power output. 162 or 63? 63. 62. 62 siya. 62. Then variants, presyo pa lang. And mga updated siguro kasi since it's the first Mitsubishi, may panoramic Yeah, first. Kasi Montero hindi siya panoramic kaya sa Where should we go next? Right. Turn right. Okay. You know the cool thing here in the city, it drives smoothly. They're very smooth, no? And the steering, electric and hapos siya maneuver. That's the good thing about the all-new Destinator. Despite of its size, the height, despite of the size and the height is
Though, mag-an siya eh. Mag-an siya dalon. Magaan ka dala. Oo. Mag-an siya dalon. Lawas siya tulo ko mong bulky. Pero Bulky. Oo. Though bugat siya eh. Though dense. It's just the aesthetics man. Aesthetics, yes. Nami. Kumpara ko siya sa iya segment. Siya may top na ground clearance. Ang nami when it comes to aesthetic na siya man. Although si Zenix may hybrid. Pero, So we had one client earlier man. Hindi kumpara man. Kaya they're looking for a car. Mag-asawa. So naka-test drive na daw sila Zenix. okay. So kumpara pa lang nila sa interior. Mas gusto nila interior ng Destinator. Kag ang 360 cam lang. Mas klaro. Yeah. I might not judge this one because I never driven the Zenix before. So, Pero sila yaka, nakatik na car hunting din sila. So they're going to make the reservation tomorrow. And they're expecting their unit by December. Kasi actually si MMPC daw wala man nag-expect na grabe ang may following nag-list si Destinator, wala pa siya na-release bilang dapat niya nag-inquire. So next one is the right side. Turn left, turn And left. left. I mean, left side. So wala pa sila nag-expect sa good na turnout. The unit. So units are coming from Indonesia guys. And also built in Indonesia. Built in Indonesia. This one. So expected the unit will be arrived in a month. 2 weeks. 2 weeks. Less than a month. Okay. Sample be after some assembly. Ito assembly malang na ato actually sir kating components coming from mga clutch yet and alin man Japan. And all. Yeah. Dito lang dito kasi. So ang brakes siya no daw all disc. All disc ata. Yeah, I think so. Okay. Disc. All disc ni siya tanan. Ay, ano na siya eh. Kaya mabutang mo na siya sa luxury na side sa Mitsubishi. Kaya since entry level, ang GLX is priced at 1.4. 1.4. 1.4 for 7-seater. Mas higher trim na gina siya kahit expander. So only in Visayas and Mindanao. Yeah, 1.4. 1.4. Manila, 1.3. 1.3. Yeah. Pero now, may introductory price nga if you reserve or get your unit sa Manila. Where should I go? Left. Left one. Sige. Okay. Let's go. May special introductory price si Manila, Subong 1298 Yeah, I saw the sa one posting south. nila. Yes, For the GLX. for GLX. GLX. So there must be a major price difference. Oh, 100,000 minus 100,000. 150 approximately. I just calculated it. The suspension performs okay. It's very firm enough. Braking system is okay. It has a good initial bite, so nothing to worry about. It's a very smooth car that I will be driving every day. In terms of fuel efficiency, I'm not quite sure. 17 to 18. 17 to 18 kilometers per liter, both city and highway. Mix na. Wow, yeah, that's good. That's good, no? Even though it's turbocharged. Yeah. Kaya di ba daw stigma na kung may turbo ako. Sometimes turbo helps with efficiency as well. Yeah. Yeah. Okay. Kwan. That's the case here sa Destinator. It drives like a normal. I mean, it's a normal, like a normal SUV. No? It's like a naturally aspirated one. Kaso lang, pagbirit mo, lasig. We're not even in sport. Oh, not even in sport mode. Quick to respond. It has a bite into it.
Amo ginagaro strong point Mitsubishi yung torque. Torque. 250. Yes. That's the very strong point ni Mitsubishi. Naging hatag niya. So let's go back. Okay. Although, even sa gamay lang drive, nabatyagan ko gid ang feel and the comfort of the seats, spot on. Okay man ang position ko, okay man ang ride quality ko di. I think the passengers will be satisfied to that. Kaya may third row aircon vent Yeah. din siya. And one thing that I like about is the aircon. Very cold. Spot on. Oh, since it's new, cold. Oh, cold Pero is namin kay may air quality masunod na air quality. Nano X technology that gives you purification or purified air. Gatag siya sa purified air to make it more cleaner and greener. Maka-avoid siya sa mga pollution na yung sagwa. It doesn't make it gives the carbon deposits right inside. But overall, I don't feel that I'm driving a 7-seater SUV. Speaking of which, Zenix. Okay, yeah, Zenix. Yeah, we have the Zenix right in front of us, and we're passing by. Grabe. It's a good thing that mayroon siya na 360 camera. Perfect sa makitid nga dalan. Kung magbiyahe kung mag-parking kadto sa mga city mo nga sobrang grabing traffic. Grabing traffic. Yeah. Helpful na siya even sa area namon. Makitid to sa area namon. So good for beginners man. Yeah. Ang hambal man sa client ginabay. Mas siyempre bay may conscious gawa niya sa dalan wala. Oh, yeah. Inainay pa sila. So, yeah. Para hindi maging compromise ang driving ba? Ang iyayang driving. Hindi mo siya compromise. I've never driven the Expander before, but I've driven the Livina because it has a Sherman as a platform. I think for me, if I compare to the Livina, to the Expander, yeah, Expander because the same sila sa Livina kagano Expander. If I compare it with the Expander, so to speak, I think this one here has more into it. Has more into it compared to the Expander, ang Destinator. Alright, so yeah, stop na kita here. Let me turn on the hazards for. Okay. And we are calling for a day. Okay, mga kaswabe, amuyo to ang natin nga launching kag test drive sang bagong Mitsubishi Destinator. Even though nga malipot man ang mga drive, still ang nagpatsagat ko naman mga kaswabe ang iyang driving dynamics. Smooth siya, very comfortable, aircon mas tugnaw, like the what you call na lugar na though hindi ko ma-determine kung ano nga lugar na pinakatugnaw. Though na siya though Ice Age And anyway, ang iyang interior very classy, though medyo mas upmarket sa kaysa sa X-Force.
And also ang iyang space, very spacious siya. And yeah, muna mga kaswabe ang insights ko sa bagong Mitsubishi Destinator. Very soon, kung maka-chance kita nga i-rent out, dahil ito sa ibang lugar. Kaga muna mga kaswabe, that will call for day. Also mga kaswabe, I would like to give a big thanks to Mitsubishi Grand Canyon for that wonderful invitation sa amo na ang event for the launching of the all-new Mitsubishi Destinator. Kadamo ko sa mga things na natunan ko sa muna sasakyan, kadamo sa mga perks and features, very comfortable car, and basta namin siya. And also I would like to thank Sir Jonas, Ma'am Tin, Sir Lorenzo, the executives, even kay Sir Jan Andropo, and the rest of the teams who is working behind. They are remarkably awesome for assisting me and to all of my colleagues, and also sa mga clients nga sa Dalom, no, damo-damo sa tao. Despite of everything, kudos to everyone.